Let us sleep here. We are going to sleep here. We are going to sleep here. President Museveni and they are the one who are going to get us here. The gun was abandoned. Yes. We don't know where the gun is. We don't know where my kids are. I don't know where my things in the house are. You're telling me you're there guarding who? I've been here for 40 years. You're evicting me like a thief. What did I steal? Rosie, did you carry the gun yesterday? From where? They found it. And they said that you were carrying with it. men who were drunk. Including a minister. How can you bring how can you Maimuna of 2 years? Maimuna. And they stole your stuff. They stole all my shoes, everything in the house. Yes, this Amin is daughter. He was here. He was She works with Basajja Balaba? Yes. Bogere, Maimuna, Rugazu, and the others. They were here. Who is Rugazu? Rugazu, the police officer. What's the operation? Yes, 3 stones from Ginger Road. The one who I saw him today even running away. No way. Museveni, we are tired of police. We are tired of police. Buterevu omukutu oli kugwa Uganda 24 media bwente kwensuzira kubanga nkutusako amawulire mu bujjuvu kakati ampuliriza waliwo olugero olugamba nti olaba embwa egobe yetisse kiwempe kakati olwo gwe yetisse eddiba naye nga embeera yeyo eri mu ggwanga erya Uganda bannaffe nabo baabo abali mu kubanga bwabo batyo baazirana abakooye Uganda Police era balaajanidde gavumenti ya kuno bagamba kakati atukooye Uganda Police naye nga jjukira mu mbeera yemu emabega kaawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala nga ali mu campaign ze bwatyo yalaajanira banna-Uganda tukwatire wamu so kubanga twemalako embeera eno kakati kitandise okubanga abwekyo kyeyolekera enjogera ye eyamujja kiwulira yandibanga ampuliriza etandise okubanga abwetyo yeeyoleka kakati ampuliriza omuvubuka oyo gwolaba mu katambi amanyikiddwako nga Drexon Muhimbula era nga y'omu ku obwo obubinja obwakozesebwa naddala mu biseera bya campaign okubanga bwe butyo abutulugunya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abawagizi be era we mulaba kyakolaawo ampuliriza yali agezaako kulabika nga bwatyo abikka number plate y'akabangali oba ey'akamotoka ka poliisi okulaba nga bakola ebikolobero nga tewali abagambako bakola ebikolobero mu nsi wakati nga kamera tesobola kubanga azidentifyinga baani abagenda mu maaso n'okubanga abakola ebikolobero era mulaba ne mu face ye abwatyo yali agenze mu maaso n'okubanga abikamu akatambaala kyokka bino byonna awewaawo byali bwe bityo wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa TikTok ogwa Twitter wamu n'omukutu ogwa Facebook abwatyo n'apostinga omukulu ono oluvannyuma lw'okumuzuula n'ebifaananyi bye ne byoleka lwatu naddala nga agenda maaso n'okubanga bwatyo akuba bannayuganda emigoba nte wakati mu bukuumi bwa poliisi wamu n'amagye nga bigenda mu maaso n'okubanga bikuuma musajja mukulu ono nga akola ebikolwa eby'ekitujju ku bannansi kakati ampuliriza omukulu yagenze mu maaso n'okubanga ayongerezaako ebigambo abyawandiise ku posti zineno ng'azisindikira abakuumaddembe abambadde yunifoomu y'eggwanga bwatyo eya Uganda yagambye nti regime operatives disguise themselves and commit heinous crimes against us, convinced that the world will simply forget them. Take for instance this thug Drexon Muhimbula, a military officer. Yagambye nti bano abakulu ampuliriza bagenda mu maaso n'okubanga batuusa ku bannansi ebikolobero ate ne balowooza nti nno bajja kutambula butambuzi bwe batyo bagende ensi ebajjeko amaaso ensi ebeerabire okugeza nga musajja mukulu ono Muhimbula Drexon. Bwatyo His Excellency ayongedde n'awandiika n'agamba nti under police and military protection Muhimbula led that gang that severely attacked and grievously wounded us during our presidential campaign in Gulu last year. He thought his identity would remain a mystery forever, only for one of his fellow thugs to casually blow his cover. Muhimbula is now desperately begging for the post to be deleted. Agambye nti wakati mu bukuumi bw'amagye ne poliisi musajja mukulu ono yagenda maaso n'okubanga alumbagana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abawagizi be bwatyo yagenda maaso n'okubalumba n'abatuusaako ebisago eby'amaanyi abasinga mwalaba musajja mukulu Saddam Magic nga akubiddwa omutwe guliiko omusaayi kakati ono musajja mukulu y'omu ku bagenda maaso n'okuba nga bateekawo obulumbaganyi obwo n'agamba nti ono musajja mukulu yabalumbagana wali mu bitundu by'eggulu bwe bali bagenza okubanga bwe batyo abakampeininga akalulu ka presidential elections
Ampuliriza omukulu agambye nti ono omusajja mukulu yali amanyi identity ye ejja kusigala nga yakyama lubeerera ebikolobero bye yakola teri ajja kubanga bw'atyo abitegeera wabula luvannyuma nnyo omu ku banne bw'atyo yagenze maaso n'okubanga akola post wali ku mukutu ogwa Twitter era bw'atyo yasingidde ddala okubanga amulabisa kakati we twogerera musajja mukulu ali mu kulwana okulaba nga post eno esangulwayo ku mukutu ogwa Twitter. Saying social media has become our public archive, let us keep these images here too when the time is right. These are the criminals to be held accountable. Agambye nti okusinziira nti social media emikutu emitimbagano ampuliriza kye kimu ku archives zetwakafuna. Agambye nti ebifaananyi bino asaba bikuumibwe butiribiri bano abasajja abajja kubanga bwe batyo bavunaanibwa oba ebikolwa bye bagenda maaso okubanga bakola ku bannayuganda abijja kubanga bibabalirwako. Kakati oyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era nga yasinzidde mu ggwanga erya United States of America bw'atyo n'asindika obubaka buno. Kakati ampuliriza bwe tuvaako ku post ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byo eby'omubaka Honorable Muwanga Kivumbi ampuliriza wenjogera nga bitandise oba byeyongedde okubanga bikaluba oluvannyuma lwa kkooti wamu ne gavumenti olunaku olw'ejjo okuvaayo ne beegaana amayitire g'omubaka Honorable Muwanga Kivumbi oluvannyuma lwa Leader of Opposition Joel Ssennyonyi bw'atyo genda maaso n'okubanga yabataddeko akazito nga abasaba gavumenti eveeyo eyogerewa Honorable Muwanga Kivumbi eyogere n'ensonga yagenda maaso n'okubanga emuwambisa. Jjukira ampuliriza Honorable Muwanga Kivumbi wakati nga yakava mu kkomera gye bamuwera bbeero ey'emiliyoni 10 ez'essente ez'obuliwo. Musajja mukulu ono enkeera w'olwo lwennyini bw'atyo yavaayo n'agendako wali ku muzikiti mu bitundu by'Empigi nga yakamaliriza okusaala ng'ali kuko bw'atyo ayolekera adde mu maka ge. Ampuliriza musajja mukulu ono yasalibwako emmotoka ey'ekika ekya drone era nga eno yalimu abasajja abaali bakutte emigemerawala n'okutuusa kaakano ampuliriza wenjogerera bino nga Honorable Muwanga Kivumbi teri yategedde mayitire ge teri amanyiwa waali era nga n'okusinziira ku bigambo ebyavudde mu Parliamentary y'eggwanga erya Uganda nga Leader of Opposition bw'atyo amaze okubateekako akazito biraga Honorable Muwanga Kivumbi ne gavumenti temanyi wa gyali. Katono nnyo katulabe ebyabadde mu Parliament n'oluvannyuma nkomewo tweyongere wabula nga sinaba kubanga ngenda nkusaba ogende ku mukutu ogwa MJ Media bw'otyo osobola kubanga ogusubscribingako emikutu gino ampuliriza tugyetaaga olw'ensonga nti kakati buli we batuwa threat buli we batuwa ban ku mikutu nga gino eno kitwanguyira okubanga tuddukira ku mikutu ng'egyo ne tusobola okubanga ate tusituka buto bw'etyo ne tuweereza information mu ggwanga erya Uganda. Certain issues are matters of law. You've talked about issues of fact, and one could even say fact to person A could be different from person B, but a law, regardless who is dealing with it. Mr. Speaker, on Thursday, I left early and I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Muwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala and he was intercepted and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken,
to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Mwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now, that's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law that does. Government has several times been urging the population to avoid mob justice. And on that front, I agree with government. Government officials, police, and so on, they say when you catch somebody, even if you catch them in an act, never mind that sometimes it's mistaken identity and somebody gets beaten, yet they've done nothing wrong. But that even if you catch somebody, whether stealing something of yours or whatever the case might be, government has been telling the population, take those people to police. Don't beat them up. And on that regard, I agree with government. So why doesn't government do the same thing it tells people to do? We need to stop preaching water and yet we drink wine. If you're telling people, if you catch somebody, they've stolen your money, your whatever, take to police, please don't beat. Why isn't government doing the same? If you assume that somebody has broken the law, produce them in court. It's now been 4 days, Mr. Speaker. We don't know where Honorable Mwanga Kivumbi is, and we do hear, I've seen some pictures on social media, I don't know if they are authentic. Bruises, blood, I don't know. And the only way that can be cleared is when we get to know where he is. Mr. Speaker, you see, we were here in September of 2021. Again, some who are saying it's because of what he said. Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana were granted bail by court. As they were getting out of Kigo prison, outside the gates of Kigo prison, they were abducted. They had not said anything anywhere. In June of 2024, the Honorable Paul Akamba, who were here with him in the 11th Parliament, he was granted bail. He was abducted within court precincts. So the Attorney General needs to help us understand. Number one, where is Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? He needs to be accounted for. But number two, is this the new normal? Have we now veered off what the law does stipulate, learned Attorney General? Thank you. I think I don't know whether I should go directly to the attorney because there are issues beyond him. I was feeling I should go to the Right Honorable Deputy Leader of Government Business. Honorable Senyonyi for his intervention. I have heard him clearly, but for me also to be able to give you a fitting answer, I request that I return tomorrow and give you a fitting answer. Thank you, Mr. Speaker. The where, we can wait for tomorrow because he probably has got to find out. It's not him who picked up the honorable member. So, yes, we hope that tomorrow we get feedback on where he is. But my second question, and that's why the learned Attorney General is here, was for the country to be guided. Is this the new normal? Because that doesn't have to wait until tomorrow. Because the Constitution is succinctly clear. I thank you, Right Honourable Speaker, and I thank the Leader of Opposition for his query, which I'm trying to answer as ably as I can do this moment. Mr. Speaker, the term new normal or old normal does not exist in my legal vocabulary. As far as I know, this Parliament and this country is under a dispensation of constitutionalism. And I have that constitution in my hands here. And where it regards to the liberty of every Ugandan, it is here very clear in Article 23
And I can read. Colleagues, can I have order in the House, please? And I can read specifically 23 Article 2 for the members of this Honorable Parliament. A person arrested, restricted, or detained shall be kept in a place authorized by law. That's the Constitution. A person, now sub-article 3, a person arrested, restricted, or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reason of the arrest, restriction, or detention, of his or her right to a lawyer of his or her choice. A person arrested or detained, for the purpose of bringing him or her before a court in execution of the order of court. Mr. Speaker, I don't have the facts of the arrest or alleged arrest. All I know is that we are under a constitutional dispensation. And Mr. Kivumbi has these rights, and they are protected. And as the leader, government business has indicated, tomorrow we shall be here before Parliament and give all the facts, and we shall ensure that this Constitution, which we all swore to protect, is protected. I submit, Right Honourable Speaker. Thank you. Amateeka nga bwe gali era atubuulire lwaki ebikolebwa kati bikontana n'ebyo ebiri mu mateeka nga bwe tubisoma. Kuba bw'osoma akawaayiro aka 23 ne bw'osoma Criminal Procedure Code Act oba Police Act, tolina wosanga nti osobola okusindika ba kifeesi abeesibye obukookolo n'emmotoka etaliiko number plate ne bajja ne bawamba omuntu ne bamubuzaawo ne bamutwala ewatamanyikiddwa. Constitution baagivaako ate nga Constitution eya 95 yakolebwa bwe baliko. Nze ndowooza azaala omwana y'omu ku abo abayimirira naye ne bamwola ne bambeera nga bayimirirawo okulaba nga omwana ono akola ebyo eby'amaanyi bye baamuteekerateekera. Constitution bwe baba be baagikola mu kiseera kyabwe, lwaki ate bagityoboola? Enneeyisa eno yavaawa. Enneeyisa eyo ekontana ne ssemateeka ey'okuwamba abantu teriimu mu ssemateeka. Ate ne gye n'alemereddwa ekyo okukinnyonnyola lwaki bakola ebyo bye bakola. N'addamu era naye n'asomera akawaayiro nga bwe kagamba. Akwatibwani, atwalibwawa, agambibwa ki, aterekebwawa, era atwalibwa ddi mu kkooti. Atwalibwa mu kkooti mu ssaawa 48. Bw'akuba akwatiddwa atwalibwa ku poliisi. Tebamutwala mu basement oba mu kisiko oba mu kibira oba ewagunga. Leader opposition abadde abuuza wano we wapya we tuli yene nneeyisa empya yenzirukanya y'eggwanga oba waliwo engeri endala. Gw'okimanyi nti bwe muteegendereze mmwe bannayuganda, embuzi zo zijja kgenda ziri amalagala g'omuntu, bagende bakuwawaabire ku poliisi, ab'amagye abeesibye obukookolo bajje ewuwo bakubuzeewo bakutereka emyezi 3 lwa mbuzi yo kubanga yali aki amalagala. Ekyo kikyamu. Ekira teriyo buzito bwa musango gw'oyinza okugamba nti guno munene nnyo gusukka n'okubeera ogwa Namunkukuulu. Ono kye yakoze okwogera ku ono ayina ye kudisibwa mu mpisa ndala nnyo. Teri. Buli musango guba musango. Era avunaana abeera DPP era atwalibwa ku poliisi avunaanibwa. Tewaliwo ogamba nti magye. Nawulira luli Gen.M7 nga 4 July bwe yali ali ewuwe ng'ayogera n'agamba ffe nno kale bwe tubakwata tumala ne tubatwalawa mu kkooti.
ani yagamba nti mubakwata bwe muti ani yabawa ebbeetu eno ssemateeka yalagira so si gwe kubanga opposition okuva waggulu yagwa omukulu yadduka mwagala era tubajjukize bannange omukulu yakola ki mu parliament leader of opposition naye agenda kulimi olwaliro nzo okwogerako n'abantu nga ba Daudi Kabanda oba abalina endowooza ya Daudi Kabanda wamu ne banankyukakyuka abalabikanga abaweddemu essuubi. Kituufu byonna Daudi Kabanda byayogedde biri bwe bityo. Kituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu exile. Kituufu Joel Ssenyonyi Honorable bagenda kumuggyako ekya LOP. Kituufu Muwanga Kivumbi mumulaba ali mu basement bwatyo bwafaanana. Era kituufu bannaffe bangi basibiddwa okumala ebbanga ddene batulugunyiziddwa ne baforcingibwa bambi okukkiriza n'emisango gye batazza. Nziza okuwa ebyafaayo bino eri gwe munankyukakyuka ogyemu ekyokuyiga. Ebintu bino byolaba Gen.M7 byakola wano mu Uganda ku mulembe guno we twogera ssaawa eno abazungu baabikola e South Africa. Byenkuleetedde olabe byaggwa bitya. Kabanda mumuweereze vidiyo eno ayiga ebyafaayo history South Africa. 1912 aba South Africa batandikawo ekibiina kya African National Congress nga baagala mwe baba bayita okufuna obwetwaze okuva ku bafuzi abakabbulu oba abazungu. Balonda Kyagulanyi we South Africa yaliwo omuvubuka ebiseera ebyo envumulabi yali ow'amaanyi bamuyitanga John Dube n'abeera nti ye president wa ANC asooka. Obuvunaanyizibwa bwe yalina ono yatambula eggwanga lya South Africa ng'atuukira abaddugavu bonna mu mawanga gonna abategeeza omulabe wa South Africa yaani ye muzungu. Tulina kukola ki kwegatta twerwaneko. John Dube ne bwe yatuuka okufa 1946 olw'okubanga yali yamala dde okusomesa aba South Africa omulabe waffe yaani tulina kukola ki kulemera ku nsonga ne bwe batta omukuffe kulemera ku nsonga buli mu mbeera yonna ne bwe yafa 1946 waaliwo abavubuka olwedda abato ba Nelson Mandela baakwata omumuli ne bagutwala mu maaso. Nelson Mandela ne bwe yatuuka okukwatibwa n'asibwa emyaka 27 olw'okubanga bannansi b'e South Africa abaddugavu baali baamala dde okufuna omukisa okutegeera omulabe waffe yaani. Tebaatendewalirwa nti olw'okubanga Mandela bamusibye emyaka 27 katulekulire nedda baalemerako mpaka bwe baawangula omuzungu nga ne Nelson Mandela akyali mu kkomera. Gen.M7 buli birikolebwa ku mulembe gwe guno abazungu e South Africa baabikola. Abazungu e South Africa bawambanga banankyukakyuka abaddugavu ne babasiba ne babatulugunya ne babaforcinga okukkiriza emisango gye batazza. Bangi ne babawanga ne ssente n'emirimu ne badda ku ludda lwabwe. South Africa abazungu e South Africa baddiranga abaddugavu bano bwe batutte ne badda ku saidi zaabwe ne batandikawo akabinja bakayitanga the Askaris. Nga kano kabinja k'abaddugavu abalidde mu bannaabwe olukwe ne bapondooka ne badda eri ne batandika okukolera abaddugavu nga be bakozesa okuyiga abaddugavu. Nga ku mulembe guno bwe tulina basement abazungu e South Africa akabinja ako baakateekerawo ekifo we batulugunyiza baddugavu bannaabwe bakayitanga the Black Plus Farm. Black Plus Farm e South Africa kaali kafo nga bw'owulya basement nti we bakutwalayo oba owedde. Naye ne wankubadde ebyo byonna byakolebwa bannankyukakyuka tebaapondooka kyekyabayamba okutuuka ku buwanguzi. Abazungu e South Africa baagulanga abakulembeze abaddugavu ne badda ku ludda lwabwe nga Chief Butelezi musajja muddugavu. Nga bw'olaba Gen.M7 bwaguze bammawo bano basse bamala babalaga balina mmwe naye ng'ate baakozesa okupima abalala. Naye era aba South Africa banankyukakyuka tebaggwamu ssuubi nti olw'okuba Chief Butelezi kati akolagana bali katulekulire baalemerako.
abazungu e South Africa bagulanga abakulembeze b'ennono e South Africa the Bantustan chiefs oba homeland chiefs naye wadde babagulanga abakulembeze baabwe ab'ennono bannansi basigala ku mulamwa newankubadde bagula abakulembeze baffe naffe wano tukimanyi tulina abakulembeze b'ennono abatafaayo ku bigenda mu maaso okuba nti bannansi babatulugunya tebasobola kwogera olw'okubanga balya ne Gen.M7 yabawa ekyokulya. So kye tukola kiri kimu ffe kulemera ku nsonga. South Africa bwe tuba nti aba South Africa omusajja Kyagulanyi waabwe yafa 1946 ne balemera ku nsonga mpaka mu 1997 nga myaka 5 yafadda kati gwoyina omukisa Kyagulanyi mulamu ffe Kyagulanyi owaffe akyagenda ku TV n'ayogera gye tuli ba mukisa ekitegeeza akwata essimu n'ayogera naffe obukadde 10 kati lwaki ogwamu gwe essuubi. Mandela yali mukomera newankubadde Muwanga Kivumbi bwatyo bwafaanana n'abala bangi abali makomera bawaiswa n'abala bangi tekitegeeza nti awe tukoma nedda. Aba South Africa baayitawaawo kyova baatuka ku buwanguzi. Nkuwa ebigambo bino kitegeere nti script Gen.M7 gyatambulirako ye script exactly abakabulu e South Africa gye baakozesa okutuntuza bannansi. Naye olw'okuba bannansi baamanya omulabe waabwe yaani ne balemerako baatuka ku buwanguzi. Towanika oba Kyagulanyi tali mu ggwanga si kyekikulu ffe ate tuli ba mukisa okuba nti mwali mulamu wadde kera kwepanka bamukutana webuuza bantu balagawa baramukutana esegenda nagwawo olwaleero Uganda yaliwo nga tetuliiwo bweri nga weetuli egenda kubaawo nga tufudde. Namwe abaana akagunda abikweri namulekera okukwatira abantu bwereere n'abagamba bwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ki gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakutemu amati ate tumaze na wiiki 2 naye omusango teguliwo wakwata bwaki. Abantu kutegwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bano banuupu kuba banuupu ali mu mateeka. Nuupu twakkiriza nti ebibiina by'obufuzi biteekwa okubaawo. Oba twakkiriza ne tubiteeka mu constitution bawedde tulyabo bagende mu lupu yaabwe genda okugamba abantu nti awanuupu tebamanyi kyebakola tebawaka bululu. Naye tobakwata lwakubanga banuupu. Nuupu eri mu mateeka. Kakati ne Museveni yafuuse mulamuzi tutandika omuyita Justice Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga kakati bw'otandika okuwa amateeka omulamuzi kiringa ayagala omugamba nti gw'omutegeerera gw'otegerera ekkooti. Omulamuzi it is under the discretion of a judge either to give you bail or not at the mercy of a politician who is looking for survival. Kubanga nabo abasajja obalaba bonna bali mu biseera byabwe bisembayo. But looking for survival, political survival, economic survival, and social survival. Kati feche twalikoze naddala ffe ng'ababaka ba Parliament is to uphold the sanctity of these 3 arms of government. Eyaffe ya Parliament olaba ajagiisizaamu eggaali. Ne mukuba mu ngalo n'ababaka ne bakuba mu ngalo nga Parliament agiisizaamu eggaali. N'awandiika bino ebibaluwa nga buli omu avaayo agamba yigwe. Kakati ne sanctity ya judiciary erina okuba protected with a lot of jealousy. Nti bw'olaba munnabyabufuzi n'avaayo n'agamba nti no more bail abaalisoose okuvaayo be bannamawulire kubanga be basiiba bakwata. Namubuuza nti owaye tubuulire weeronze gwe Ssaabalamuzi w'eggwanga tutandika okuyita Chief Justice President Yoweri Kaguta Museveni. Bw'obeera ng'okyali president, live under the doctrine of separation of powers. Let all institutions work independent without your influence. With those few words, it is my great honor to invite the Honorable Minister of State for Defense,
Honorable Governor to come and invite the President to address the soldiers. Nero moja kugwa ekigo mu bantu oba sikyo obenga otambula boti empale eveemu egwe bwe tubyogerako nti bannanga abaana bavuma bwe tubagamba nti bane omusajja atamiira nnyo nga mugamba abaana bavuma oyo mumwerabirako misana ttuku ng'ensi yonna eraba akazungu kaalinamu ka viewers namwe mukawulidde bwe tubyogerako nti abaana bavuma biibyo ne tulina okwesabira ennyo eggwanga lyaffe liragawa oyo yakulembera amagye eggwanga ne libeera ku bunkenke nti bannayo omusajja atamiira ekintu kyonna kisobola okutuukawo anything can happen mumulooza tugenda tambula bwe tutyo oyo kati kubamu akafaananyi nga yatudde mu ntebe y'eggwanga tulina okwerwanako kulwa future zaffe n'abaana baffe wallahi